Today is one of the special days in the African continent where we mark African Day for Food and Nutrition Security, and the theme for this year is Accelerated Action for Hunger-Free Africa. This day is commemorated 30th of October each year, following the decision made by AU Summit in Kampala, Uganda, to declare the commemoration of African Day of Food and Nutrition Security every 30th of October of each year, at continental and country levels, in the bid to sensitize policymakers and attract new commitment toward achieving food and nutrition security. Naitwa Joyce Kinabo, ni profesa wa lishe kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo Morogoro. Leo hii tumekuwa na mazungumzo kuhusu siku ya hakika wa chakula na lishe Afrika, ambayo ni siku iliyoteuliwa na Umoja wa Afrika iwe inasherekewa kila mwaka tarehe 30 Oktoba. Na tulikuwa tunaangalia ni jinsi gani nchi zetu zimejitahidi kuondoa njaa katika jamii. Kwa leo tulikuwa na wajumbe mbalimbali ambao waliongelea kuhusu mambo ya chakula na lishe Tanzania, hasa kuhusu uhakika wa chakula na lishe katika nchi yetu. Kama unavyoelewa, kikao cha leo ni kuadhimisha siku ya uhakika wa chakula na lishe katika Afrika. Na leo tarehe 30 mwezi wa 10 ni siku ambayo hili tukio limeadhimishwa katika Afrika nzima. Labda jambo ambalo nimeliona la muhimu sana katika kikao cha leo au katika mdahalo, naweza nikasema huu ni mdahalo wa leo, ni kwamba imeweza kutukutanisha. Kwanza tulikuwa na wataalamu wa lishe, lakini pia na wadau wengine mbalimbali wa lishe. Kutoka serikalini tulikuwa na watu wa serikali, lakini pia tulikuwa na wadau ambao naweza nikaita hawa sasa ni wadau kutokea katika ngazi za chini ambao wanashughulika na mambo ya lishe. Na hawa ni wale ambao wamejumuishwa katika umoja wa wadau wa lishe ambao wanaitwa PANITA, Partnership for Nutrition in Tanzania. And one of the things we have done is support a study in Iringa, Njombe and Mbeya region that is trying to tell us why we have very high stunting levels in a region where we consider food secure. And the preliminary findings indicate 3 issues. One, the information that has been used to say that Iringa is food secure is based on staple crop production. Mm-hmm. And so we went back to look at what else is produced, and we realized that they actually have a basket of foods. It is not staple foods only. Number 2 is that in Iringa, the causes of malnutrition have very little to do with food consumption. They are related to underlying issues such as alcohol consumption, and the alcohol is the bamboo wine. Sometimes it's even given to young children, and women work in the fields the whole day. They give a little bit of that alcohol to the children. Children sleep the whole day, and it's a combination of issues that are so interrelated. And so therefore that affects the frequency of food consumption. Women do not have sufficient time to breastfeed and to prepare proper foods for the babies. And it was also very highly related to water and sanitation issues. So this is also telling us, another thing is that malnutrition in Iringa and these other regions is not just among children. We see a lot of that among men. This is what we observed. And this is related to the drinking that you are saying and the food preparation. Basically, this was very significant when we did a project there, that food preparation is something that needs to really be addressed as well. Because we can produce a lot of food. They produce potatoes, but they don't consume potatoes until when potato chips were introduced. So potatoes were just for selling because they don't know any other way of preparing potatoes. They only know how to cook ugali. So women have only very limited culinary practices for the various foods that they produce. Yeah, I think overall what we can say is one is about policy in relation to the process that's going on
in the assessment of the MDGs and also on the post-MDGs. How can we prioritize our advocacy actions and actually take them on board for, taking them to our citizens? Yeah, thank you very much, Professor. Yeah. I think I just want to say that our discussion has really emphasized the vital role of agricultural sector in addressing the underlying causes of malnutrition. People in Dar es Salaam do not grow food, but Dar es Salaam has one of the lowest stunting levels in Tanzania. So what does that tell us? That you don't have to be the food producer to have good nutrition. There are other ways of accessing food. And there's a very good slogan in Tanzania that says, Kilimo ni siasa. In a country where 80% of the population is dependent on agriculture as a source of livelihoods, it means that agriculture is not just for food, it's also a source of other needs. It's the source of health, it's the source of education, it's the source of housing and clothing. And so, focusing on production only for consumption is not realistic in a context where we want to reduce poverty. And therefore, while we promote agriculture for diversity and for food consumption, we have to bear in mind that the populations that we are dealing with need agriculture for other prioritized household needs beyond food. And so there is nothing wrong with the government focusing on commercialized agriculture and production of cash crops, as long as we nutritionists can advise the government that even when they go the commercial way, there are ways to integrate nutrition into those policies through providing nutrition education, empowering women, and enabling people to access food with the income that they have. We as researchers, we cannot put across, the information, to the users, to all the users. And I think there was a concern about why the policy, at the higher levels, there seems to be effective, in absorbing, or using the information, but not at the grassroots. So what I can say is that there is a need, and this is now becoming very clear, that we need a different agent who can take the messages across to the users at the grassroots. And that's where the role of PANITA is coming in. And I think, when you come out of this meeting, you are going to do that. Thank you. I don't think there is a garden in Tanzania, in any village, that has only one thing grown on it. And people eat food, people don't eat nutrients. And so translating that into simple messages that can help facilitate the change that we're looking for is very important. I think as policymakers, as government, as CSOs, let's stop reacting, let's respond to issues. And the solution is to prevent rather than wait for malnutrition to happen and then we start reacting to it. I think we have very good political commitment to addressing the issues. The onus is on us to take advantage of that. Importance of good nutrition so as to have a food security. Having a 42% stunting of under 5 is a time bomb. And this is not only for the government to react on it, it needs all of us to join hands and work on it. So I just call for everybody to see the effect of that bomb to come. So for us to make sure that this undernutrition is reduced or even getting rid in this country. The problem is the government emphasizes agriculture and the program of Kilimo Kwanza in Tanzania, what we provide, the government provides is a tractor and the fertilizer, if I think so. Now if that's the case, and the role of fertilizer in the soil, someone has told us it diminishes or it distracts the soil and the nutrients disappears. And if the nutrients disappear, and how the community now, how the society can get the nutritious foods,
because the nutrients are coming from the soil. It's where we can get some elements that we can get, we can feed ourselves. Now, how do we do? And we have discussed in a good way, but how are these information will be taken to the grassroots? That is my problem. I don't know what can we do now. Kilimo Kwanza is not a policy. It's not even a program. It's just a slogan. Yes. Kilimo Kwanza, Kilimo Kwanza. Now we have, kwa sababu imesikia kuna mtu alikuwa amecomment kwamba tuna SDP, tuna nini, vinaingiliana and all that. We have a national agriculture policy. Yeah? And that policy has a strategy. And those strategies are develop programs as you go down. So this, the ASDP, the ASDS, the SAGCOT, the what, all this is going to implement a one policy about the national agriculture policy. The way we see nutrition in civil society organization is being confronted with various inter-policies issues. The first one is poverty. When you confront the individuals and the people who are living below poverty line, they cannot actually make a line between nutrition and household food security. It's the problem which is besetting the rural people in the areas. They cannot decide, they cannot separate these two things are inseparable. Nutrition and household food security. Another problem. There is a poor food cash crop production, which is being caused by inadequate intake of nutrition. Kwenye swala la unyonyeshaji na huwa napata shida kutokana na sera au sheria za kazi zinazofanya mama kwa kipindi cha unyonyeshaji. Maternity leave kwenye sheria ya kazi ya mwaka namba 6 ya mwaka 93 inaelezea mtu apate likizo ya maternity miezi 3. Lakini ukirudi kwenye wataalamu tunasema tumnyonyeshe mama huyo mtoto huyo miezi 6. Sasa sisi tunakwenda vijijini tunapata shida. Tunafanya pande moja na Mazogora na Consonant. Tunapata shida, tunakutana na wafanyakazi, tunakutana na wakina mama wakulima. Ananiuliza kwa sheria inakwambia tunapata likizo miezi 3. Lakini tulikuwa tunanyonyesha mtoto miezi 6 na tumnyonyesha karibu mara 4 mara 5 kwa siku au zaidi. Tunafanya hicho kitu. Ndio tukitazama sisi kwa sababu Me, that one I can see breastfeeding, you exclude breastfeeding for 6 months. That is much easier for that woman compared to women ambao wako in urban areas ambao wana work and all that. But at the same time, I'm a mother, and I happen to have I'm supposed to exclude breastfeeding, and I'm working. There was this day my boss asked me, if I'll give you 6 months home, will you stay? But it's a policy issue. Okay, 6 months home just because we are saying breastfeeding exclusively. Unaweza ukashangaa watu wameandamana kwa mama. 6 months anafanya nini bila kazi? Atakula nini? Kwa hivyo sometimes watu wanajiuliza hivi. Lakini we have this technology of tunasema tunakamua maziwa. Yeah, we press those na hiyo technology ipo, mtu wa TFNC anaweza kutuambia unakamua na unaweka. Kwa hiyo hata kama umekwenda kazini, especially kwa mama ambao wanafanya kazi kama sisi wa urban areas, mimi nakamua naweka maziwa, wewe mtu anakaa na mtoto anaendelea kumpa maziwa. Global agreements, we should download them to meet our own country needs, goals and targets. I think it's every country is unique. So we don't just adopt. And to meet the targets which have been set globally, we need to have our own targets, because that's where transformation and change will happen in our own country. And they will appreciate that, because we have met our own targets. So we need really to be very serious and not just to adopt whatever we sign without deliberately downloading and developing our own goals and targets.
Thank you very much. Those are very, very useful comments, and I guess the panelists have captured what you have said. And thank you very much for your contributions as to what should be done in trying to really make sure that we get this linkage working. Mine is a suggestion and comment, and actually it includes everything. It's about research findings. As COCOs and Panita members, I think we have to use research findings to improve nutrition. For example, if you get a crop rich in nutrients, you do have to promote and to encourage the community to proper use agronomical practices, to practice. But also what we do here is to promote home gardening. And this home gardening, it's better to use organic manure to discourage using chemical fertilizers, because to our understanding, chemical fertilizers tend to reduce nutrients for the crops. The first one goes to the person from CSOs who mentioned that poverty is a challenge to address nutrition issues. But there I got stuck. Is it real poverty? Is poverty a result of malnutrition, or is malnutrition resulting to poverty? The kind of a relationship. I think there we misunderstand. We think because people are poor, that's why they are malnutritious. But the actual fact, because people are malnutritious, that's why they are poor. And this concept is Thank you. Especially, again, I will talk about the regional and the district level. So these, so I think this is, I'm just talking about the responsibility of civil society organization, that as a civil society, we should try our best to enforce these, adaptation and enforcement of these laws at all levels. The point I want to make is, while we take a lot of time and resources to do those good policies, planners, the guidelines, and it's high time now we sit down and think how best we can make sure that people use these documents. If all that resources were used and someone keep it in a cupboard, and at the end of the day it doesn't even remember that you have a planning guideline, it's just striking, and probably these are the kind of things that bring us back. So, and this is one of the problems that we face, that we have good policies, good documents at national level, and they're not translated at down level. So I think, to me, there was a question of attitude. The way I understood is, it's not this guy doesn't know, it's just it's a question of attitude. On various things that come to the lower level, from higher levels, people are given the document, and then they keep them there, and they continue business as usual. So I think my view is probably this is a challenge and a wake-up call for us at the top level. What do we do now to make sure that the good policies and guidelines that are sent at district level and beyond, they are used so that we get the changes we need? Thank you very much for all that who have contributed, and I wish to call this the panel discussion to, I wish to call it to a postponement, and I believe Panita Secretariat will take up the issues that there have been a number of recommendations here which Panita should take up, so that we see a follow-up and see a way forward towards what we want to achieve. Thank you very much, and enjoy your kwa sababu ya maneno ya majirani. Jamani, kuchunguza kwa makini ni wale wale binadamu. Mfano wa protini kuna maziwa, nyama, mayai na kadhalika.
Chakula cha nafaka kuna mihogo, mahindi, maharage na kadhalika. Vyakula hivi endapo tutakapohifadhi, tunapata umuhimu kwamba tunaweka kwa akiba kwa baadaye. Kwa mfano wakati wa kiangazi, huwezi kupata kwa matembele au kwa matunda au kisha kwa matunda bila matunda. Lakini endapo umechukua mchicha umeusindika vizuri, ukaja kwa baadaye ukaja ukautumia, endapo utafuata kwa kila taratibu zilizoelezwa, utautumia kwa urahisi. Inazuia kupoteza virutubisho. Una virutubisho endapo ukaviweka vizuri, zile mboga zitakuja kuwa na virutubisho vizuri na vitapata. Kwa hiyo sinabiki nashukuru sana. Vile vile kuna huduma ya afya ya mtoto. Katika huduma ya afya ya mtoto kuna chanjo, kuna chanjo mbalimbali ambazo zinatukinga na magonjwa. Vile vile tunafuatilia ukuaji na maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana watoto wanapozaliwa waendelee kukua kliniki. Vile vile kuna huduma rafiki kwa vijana. Kwa hiyo tunaomba jamii isichoke kuhudhuria katika kliniki zetu za huduma za afya kupata maelezo mbalimbali na huduma mbalimbali. Asante. Watoto walikuwa na utapiamlo mkali, tuliweza kuathiri. Hawa ni baadhi tu ya watoa ushuhuda wakitueleza walivyo watoto wao walivyokuwa na jinsi walivyo kwa sasa. Salama, ujambo? Shikamoni wakubwa. Marhaba. Mimi nasema nilikuja hospitali na hali ya mwanangu ilikuwa mbaya na sikutegemea kama leo nitamshika tena kwa mara ya pili. Lakini nashukuru kituo cha pale cha mama lishe alinisaidia kwa muda wa mwezi mmoja na mwanangu nikarudi naye akawa salama. Na mimi huyu hapa tulomshika. Mwanangu alikuwa na hali mbaya sana. Mwanangu alikuwa anakaa chini ya kali hata kunyanyuka alivimba mwili mzima, alibabuka, alikuwa na vidonda tu mwilini. Lakini nashukuru kwa msaada na marisha. Sasa hivi nilikuwa sijategemea kabisa kama nitampata kama hivi. Lakini nashukuru sasa hivi nacheka naye. Kwa jina naitwa Zaidani Shah, natoka Mkapa Kizapala, wilaya ya Mkuranga. Mimi najishughulisha na swala la kilimo cha muhogo. Zao langu la muhogo, nashuka muhogo mbichi, kisamvu, unga pamoja na vitafunwa vya unga wa muhogo. Kama hivyo mnavyoona hapo kwenye bango langu. Asante ndugu mgeni rasmi. Mbele yako tuko walimu kutoka shule ya msingi Kiimbwa na hii ni sekta ya sayansi. Hapa tumeandaa chakula kama unavyojua masuala ya afya na lishe yanaathiri sana wamama hasa wajawazito. Tumeandaa mchemsho ambao ndani yake una tambi, una nyama, una mchicha pamoja na viungo karoti na hoho. Hivi vimebeba pamoja na viazi, vimebeba virutubisho mbalimbali. Tunatumia sana kwa mama mjamzito na hasa wagonjwa ambao wanakosa hamu ya chakula. Chakula hichi kinaliwa kwa kuwekwa pilipili na ndimu kama ambavyo unatumia kwenye supu. Na pia tumeandaa kitu kingine mwenzangu anaweza akaelezea. Hiki tulichokiandaa hapa kinaitwa baga. Ni mkate ambao umepikwa, umewekwa yai kwa ndani. Unaweza ukala mkate huu ukaweka na salad. Salad yetu imechanganya mayonnaise na kabichi na karoti na hoho. Chakula hiki kinaliwa sio cha kushiba, ila ni pale tu ambako unakuwa unahisi kwamba kujisikii kula ugali au wali ndio unatumia chakula hiki. Chakula na lishe mbele zangu. Ndugu mgeni rasmi, tuna heshima kubwa kukaribisha na kukushukuru kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya uhakika wa chakula na lishe Afrika mwaka 2014. Siku hii iliamuliwa na Umoja wa Afrika AU kuwa itakuwa inaadhimishwa kila mwaka tarehe 30 Oktoba kwa nchi zote za Afrika. Iliazimiwa rasmi kwa mara ya kwanza Lilongwe, Malawi mwezi wa Oktoba mwaka 2010. Hivyo mwaka huu ni maadhimisho ya 5 ya siku ya uhakika wa chakula na lishe Afrika. Kumkaribisha mgeni wetu rasmi mama yetu, mkuu wetu wa wilaya Mama Messi Sila, aweze kutupa nasaha ya siku yetu ya leo, siku muhimu ya lishe kwa siku yetu hii. Karibu sana mkuu wetu. Makofi mengi. Tere zange, oye! Watoto wazuri, oye!
kuna viongozi na wananchi na watoto wazuri, mabibi na mabwana wote ambao mmefika hapa. Naamini kabisa kwamba leo hii sote kwa pamoja tunamshukuru Mungu kwa kutuweka pamoja, kutufikisha hapa, kuona mambo tuliyoyaona, kusikia mambo tuliyosikia. Nafikiri sisi sote lazima tumrudishie Mungu shukrani. Tumefika salama na tunamshukuru Mungu. Lakini mwenyekiti, nipende kukushukuru wewe na wananchi wako. Kwa kweli mmetutia moyo, hata mimi sikutegemea. Nilipoingia na hivi nilikuwa nimechelewa, nilikuwa na uoga kweli kweli. Lakini wananchi wa hapa wametukaribisha. Tunawaona jinsi mnavyochakarika, jinsi mlivyochangamka kutupokea, na najua leo hii kuna wageni wengi, shule mbalimbali zimekuja hapa, lakini watu wengi kutoka nje ya kijiji hichi cha Mkerezani. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kutupokea na kutukaribisha hapa kwenye shule hii, kwenye uwanja huu, ili tuweze kuadhimisha swala zima la lishe na vile vile elimu ya watu wazima. Elimu ya watu wazima, oye! Lishe bora, safi. Kwa mwaka 2012 nilipokuja hapa, niliambiwa ukiona watu 100 wa Mkuranga wanapita, 57 hawajui kusoma na kuandika. Iliniuma sana. Lakini ninaambiwa sasa hivi hatua mbalimbali zilizochukuliwa. Sasa hivi nafikiri tuko asilimia ngapi? 30 na, si ndio? Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa katika miaka miwili tu, tumekwenda haraka na maendeleo makubwa. Ndugu zangu, kwa kuwa nimesema maelezo mengi yametolewa katika njia za maonyesho, katika njia za maelezo mbalimbali, tumeshuhudia madarasa, lakini pia ningependa kusisitiza yale tuliyoyaona pale. Sisi wengine, kwa mfano walimu, ukisema kwamba wewe mahali pako ni padogo, hebu lima kisasa, inaitwa kulima kijijini. Napenda pia tusisitize kwamba wote tushiriki katika masuala ya elimu na lishe, na tuendelee kujizatiti ili kila mwananchi wa Mkuranga apate ufunguo wa maisha, nayo ni elimu, kutoka elimu ya awali mpaka elimu ya ufundi mpaka elimu ya juu. Baada ya kusema hayo, Mkuranga oye! Elimu oye! Lishe bora safi. Watoto wangu wanang'ara, wang'ari. Ng'ara watoto. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza, nami nawatakia kila laheri. Tuendelee kusherehekea siku yetu ya leo hata tunaporudi majumbani kwetu.